హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నా పేరు వెంకట్ సురేష్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇది నా ఫస్ట్ వీడియో కాబట్టి మీకు బాహుబలి ఇప్పుడు పెద్ద సంచలనం ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి దాన్ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి తెలుగులో అండ్ హిందీ మీకు చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. దానికంటే ముందు మన మధ్య ఒక డీల్. మీకు నా వీడియో నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్, అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ కామెంట్ కంపల్సరీ. సో ప్లీజ్ మనం వీడియోలోకి స్టార్ట్ అవుదాం ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్గా మనకి 2 వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 వెబ్సైట్స్ ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ టుడే పీకే వెబ్సైట్ అని టైప్ చేయగానే బ్రౌజర్లో ఇలా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. దాని మీద ఫస్ట్ తెలుగు మూవీస్ పీకే అని వచ్చింది. దాని మీద టైప్ చేయగానే todaypk.am అని వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. దాంట్లో కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే చూసారా ఫ్రెండ్స్, బాహుబలి ఇన్ తమిళ్ చేసింది. కింద స్క్రోల్ చేస్తే బాహుబలి 2 కంక్లూజన్ తెలుగు అని ఉంది చూసారా ఫ్రెండ్స్. దాని మీద ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కాకపోతే ఈ వెబ్సైట్లో మీరు డౌన్లోడ్ చేయాలంటే మీకు టోర్నెట్ కావాలి ఫ్రెండ్స్. కింద స్క్రోల్ చేస్తే టోర్నెట్ DVD-SCR 500 MB అని ఉంది చూసారా ఫ్రెండ్స్. దాని మీద ట్యాప్ చేయండి. డైరెక్ట్ మీరు టోర్నెట్లోకి వెళ్ళిపోతారు. టోర్నెట్లో ఇక్కడ లోడింగ్ అయిన తర్వాత యాడ్ అని నొక్కి డౌన్లోడ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ మూవీ డౌన్లోడ్ అయ్యిద్ది. తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ఇంకో వే చూద్దాం. వచ్చేసి మూవీ రూల్స్. ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళగానే ఇక్కడ పైన కనపడుతుంది చూసారా ఫ్రెండ్స్. దీని మీద ట్యాప్ చేయండి. ఇలా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. కింద స్క్రోల్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ కనపడుతుంది చూసారా ఫ్రెండ్స్, బాహుబలి 2 ద కంక్లూషన్ తెలుగు ఫుల్ మూవీ అని ఇక్కడ పైన వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. అండ్ కింద స్క్రోల్ చేస్తే హిందీలో ఉంది. దీని మీద ట్యాప్ చేయండి. ట్యాప్ చేసిన తర్వాత కొంచెం కింద స్క్రోల్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ కనపడుతుంది చూసారా ఫ్రెండ్స్, ద బాహుబలి 2 ద కంక్లూజన్ వాచ్ ఆన్లైన్ ఓపెన్ లోడ్. అలాగే దాని కింద స్క్రోల్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అవుతుంది చూసారా ఫ్రెండ్స్. దీని మీద ట్యాప్ చేయండి. ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఇలా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇక్కడ క్లిక్ టు డౌన్లోడ్ నొక్కాలి. వచ్చిన తర్వాత ఇట్లా ఒక పేజ్లోకి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. కింద స్క్రోల్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ పేరు వేరేది పడిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ బాహుబలి అని పడదు, మీరేం కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. అండ్ డౌన్లోడ్ యాడ్ వచ్చింది. బ్యాక్కి వెళ్ళాలి. తర్వాత ఇక్కడ కౌంట్ డౌన్ అవుతుంది చూసారు ఫ్రెండ్స్. అయిన తర్వాత క్లిక్ టు డౌన్లోడ్ కంటిన్యూ అని ఉండిద్ది. దాని మీద ట్యాప్ చేయాలి. బ్యాక్కి వెళ్ళాలి. యాడ్ వచ్చింది. ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత సేపు వెయిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అని పడింది చూసారా. డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు డౌన్లోడింగ్ కాస్త టైం పట్టిద్ది కాబట్టి నేను వీడియోని పాస్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైం. చూస్తే ఫ్రెండ్స్ వీడియో డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూద్దాం. కింద స్క్రోల్ చేస్తే చూసారు ఫ్రెండ్స్, బాహుబలి అని ఉంది, పేరు వేరేది ఉండిద్ది ఫ్రెండ్స్. మేము ట్యాప్ చేయండి. చూసారు ఫ్రెండ్స్ వీడియో వస్తుంది. బాహుబలి 2 ఈ విధంగా మీరు ఫుల్ మూవీని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. నా వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ కామెంట్ షేర్ చేయండి. మన డీల్ ప్రకారం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం బట్టి మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ కొత్త వీడియోలతో మేము ఉంటాం. బాయ్. The first thing that you need to do to be able to publish something to the web is to set up your website. We're using CPanel, which is at mccdgm.net/CPanel. Now you've been assigned a password and a username. I have several. I'm going to use Mary for this one. And you will use what was assigned to you, which should be some combination of your first name, last name. It's all inside of the classroom. When you first start, it's going to tell you to change your password. Now, your new password should have a combination of letters, numbers,
capital and lowercase. Something easy for you to remember but hard for other people to guess. And you'll have to type it in twice. And then hit change your password now. Now every semester I will either, usually in the summer, I completely wipe everything clean. So you want to save everything, have a backup, because you won't be able to get into it after the semester's over. It'll be up till at least June, July, but by August it's coming down. Once you're in here, it's going to tell me that my password has been changed in all of these areas. That's fine. I'm going to hit go back, and it's going to have me log in again with the new password. If you run into problems, I can always reset your password for you again. It has getting started help. It's not a bad idea to view their video tutorials. I've already seen them, and I'm not going to play them in this video, but you probably should watch them. We're going to ignore most of this for our class, the top applications. We'll do something with with WordPress once, so I will show you how to use that. We're not going to really be using any of the automated things. We're not going to be setting up web mail in this class. Pretty much, you're going to work with two things here. You're going to work with your file manager and possibly your FTP accounts. So when I go into my file manager, and I'm typically going to go into the web root public_HTML, you're going to see that I have multiple folders in here. I have index.html, and that's really important because index is named, when it's named index.html, that's what opens up by default. So my web address for that file would be mary.mccdgm.net, and that I don't have to type anything in. Index is the default page. This is what shows up. And if I were to put /index.html here, you'd see it's the exact same page. So you use index, and it has to be lowercase. I don't want you using spaces or uppercase letters in any of your file names. That's critically important. In fact, sometimes things won't even upload if you're using spaces. So in my file manager, that index page links to an index page in each of these folders. Now this is for our Web 175 class. You may already have existing folders if you've taken any of the other classes. If you've taken CIS 142 or Web 105, you might already have these in here. If you haven't already done so, you want to create a new folder. And the new folder should be named Web 175. And that's going to be created in your public HTML folder. And you'll hit create new folder. I'm not going to because mine already exists. In this folder, we're going to put in a bunch of different things. We're going to have different folders for each lab and for each project. I'm actually probably just going to do one folder for all of the labs. So I'm going to do a new folder, and I'm going to call the folder Labs. And I could organize this a little bit further, which I'm going to do. I'm going to name a folder Images. And I'm going to drop my Eli image inside of there. Now typically if I was doing a full website, I would also have a folder for, and I'll go ahead and include that, cascading style sheets, and possibly one for JavaScript, but I don't think I'm going to end up using that in this class, at least not at the top level. So when I look at my index page here, and we'll see if that one exists. I think it exists, but I don't think I've put anything in it yet. So this is for website design, and it's here, but it's blank. There's nothing in it. So you'll see when I make modifications on this on the first exercise that it really uploads. Okay, so that's what you really need to do to get started. But what you need to know is you need to know how to set up your FTP account. Now you can set up separate accounts if you want to. I sometimes set up a separate account for each of my subfolders, but the easiest thing to do is just use the default account, which is whatever your username was assigned with your normal password, and you can click on the Configure FTP Client,
And this is going to give us the information that we need to go on to the next video where we set up our Dreamweaver FTP software. Remember, FTP stands for File Transfer Protocol, and that's how you're going to upload your pages and your images and all of your files into your server. So this has directions for several different things. It doesn't tell you Dreamweaver, but this is really what you need to know. My username is Mary, and my FTP server is ftp.mary.mccdgm.net. The other thing that you need to remember is that everything that we're going to use is inside of public_HTML. And then I'm going to set it to the Web 175 folder. So I'm going to go ahead and stop this video here, and we'll pick it back up for the next video with setting up a site in Dreamweaver.